cbsc ગુજરાત બોર્ડ ચેપ્ટર નંબર 9 લાઇટ રિફ્લેક્શન એન્ડ રિફ્લેક્શન એના ભાગ 5માં પાર્ટ 5માં તમારું સ્વાગત છે. આપણે એક્સરસાઇઝ કરવાની છે. તો ક્વેશ્ચન નંબર 1, વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ મટીરિયલ કેન નોટ બી યુઝ ટુ મેક લેન્સ? ક્લે. વેરી ગુડ. તો જો પહેલો આન્સર અહીં ધ્યાન આપો. ક્વેશ્ચન નંબર 1નો આન્સર જોઈ લો. આ રહ્યો. તો એનો આન્સર છે અ લેન્સ અલો light pass through it. Since clay does not show such property, so it cannot be used to make lens. Question number 2, the image formed by a concave mirror is observed to be virtual, erect and large than the object. Where should be the position of the object? તો કઈ જગ્યાએ હોય તો હા, તો આપણે એને જોઈ લઈએ આન્સર. ધ ઇમેજ ફોર્મ્ડ answer, when an object is placed between pole and principal focus of a concave mirror, the image form virtual, erect and larger than object. Clear? Chalo, question number 3, where should an object be placed in front of convex lens to get real image the size of the object? એટલે ઓબ્જેક્ટ જેટલી સાઇઝ જ્યારે લેન્સમાં મેળવવી હોય તો ક્યાં મૂકીએ તો મેળવી શકાય? ચાલો, શું આન્સર આવશે બોલો. તો જો આન્સર when object is placed center of curvature in front of convex lens. કઈ જગ્યાએ મૂકવાનું બેટા? સેન્ટર ઓફ ધ કર્વેચર. બરાબર? center of the curvature in front of convex lens, its image is formed at the center of curvature on the other side of the lens. The image form is real, inverted and the same size of the object. Clear? તો ટીક કરતા જાઓ બધું. એટલે ચલો, આનો આન્સર શું આવ્યો? Twice the focal length આવ્યો આન્સર. સેન્ટર ઓફ ધ કર્વેચર લખ્યું છે ને. બી એટ ધ ટ્વાઇસ focal length. Yes, very good. ચલો, ક્વેશ્ચન નંબર 4, a spherical mirror and a thin spherical lens have each a focal length minus 15 centimeter. The mirror and the lens are likely to be both convex and concave. Both convex. The mirror is concave and the lens is convex. The mirror is convex but the lens is convex. The mirror is concave and the lens is convex. તો એનો આન્સર છે જો એ, બોથ કોન્કેવ. હા, કેમ કે ક્વેશ્ચન શું છે જો, a spherical mirror and a thin spherical lens have each focal length same છે. બરાબર? The mirror and the lens are likely to be, answer is A, both concave. By convention, the focal length of concave mirror and convex lens are taken as negative. Hence, both the spherical mirror and the thin spherical lens are concave in nature. Negative છે ને આન્સર, એટલે concave આન્સર આવે. કોન્કેવ હોય ને એટલે એની ફોકલ લેન્થ નેગેટિવ આવે, કારણ કે આ બાજુ ઇમેજ રચાય, એની એ જ સાઈડ જ્યાં ઓબ્જેક્ટ હોય એ બાજુ જ રચાય. એટલે ફોકલ લેન્થ નેગેટિવ છે એટલે કોન્કેવ હોવો જોઈએ. શું હોવો જોઈએ?
કોન્કેવ. કોન્વેક્સમાં પાછું કોન્વેક્સમાં પોઝિટિવ હોય ને કોન્કેવમાં નેગેટિવ. નેગેટિવ હોય. એટલે આવું હોય ને, ધારો કે આ કોન્કેવ, તો આપણે ઇમેજ જ્યારે આમ આમ જતા રહે ડાયવર્જન્ટ, ઇમેજ અહીં પાછળ રચાય કે નહીં, મિરરમાં અહીંયા ફોકલ લેન્થ આ માઇનસ આવશે નેગેટિવ. અને મિરરમાં મિરરમાં સેમ એવું જ થશે, કારણ કે એ તો બધું ડાયવર્જન્ટ થવાનું, એટલે પાછળ જ લેવું પડે. એટલે શું લેવું પડે? નેગેટિવ ક્યારે આવે? તો લેન્સ અને મિરર બંને કયા હશે? બોથ આર કોન્કેવ, અંતર્ગોળ દિશો. ચાલો પછીનો ક્વેશ્ચન. નો મેટર how far you stand from a mirror, your image appear erect. The mirror is likely to be plane, concave, convex, either plane or convex. So answer A is a plane mirror. Answer D, either plane or convex. Convex mirror always give a virtual erect image of smaller size of an object placed in front of it. Similarly, a plane mirror will always give a virtual and erect image of same size. એટલે ઇરેક્ટ શેમાં મળશે? તો બે પ્રકારની જગ્યાએ ઇરેક્ટ મળે. પ્લેન, ખ્યાલ આવ્યો? વર્ચ્યુઅલ એન્ડ ઇરેક્ટ. Therefore, give a mirror could be either a plane or convex. Chalo, question number 6. Which of the following lens would you prefer to use while reading small letter found in a dictionary? A convex lens of focal length 50 centimeter, a convex lens focal length of 50 centimeter, convex lens of focal length 5 centimeter, concave lens of focal length 5 centimeter. કોન્વેક્સ લેન્સ ઓફ ફોકલ લેન્થ હા, આપણે કે 50 સેન્ટીમીટર દૂરથી થોડું જોવાનું છે. હા, આન્સર ઇઝ સી. A convex lens gives a magnified image of an object when it is placed between the radius of curvature and focal length. Also, magnification is more for convex lens having shorter focal length. જેટલી ફોકલ લેન્થ નાની હશે ને એટલું મેગ્નિફિકેશન વધારે. Therefore, the reading small letter, a convex lens of focal length 5 cm should be used. ચાલો પછીનો ક્વેશ્ચન. એટલે અહીં હજી આગળ છે. વી વિશ ટુ ઓપ્ટેન. ક્વેશ્ચન નંબર 7. ચાલો ક્વેશ્ચન શું છે? We wish to obtain an erect image of object using concave mirror. બરાબર. Focal length 15 centimeter. What should be the range of distance of object from the mirror? What is the nature of image? Is the image larger or smaller than object? Draw a ray diagram to show the image formation in this case. એટલે આપણી પાસે કેવો મિરર છે બેટા? કોન્કેવ. તો એનો આન્સર છે રેન્જ ઓફ ઓબ્જેક્ટ ઇઝ 0 to 15 centimeter. A concave mirror gives an erect image when an object is placed between the pole and the principal focus. Hence, to obtain an erect image of an object from concave mirror of focal length 15 centimeter, the object must be placed anywhere between pole and focus. The image form will be a virtual, erect and magnified in nature as shown in the figure. એટલે આપણે અહીંયા પોલ અને શેની વચ્ચે મૂકવું પડશે? ફોકલ લેન્થની વચ્ચે મૂકવું પડશે. આવો ડાયાગ્રામ દોરવો પડે, તમારે પ્રેક્ટિસ કરવી પડે. ક્વેશ્ચન નંબર 8. નેમ ધ ટાઈપ ઓફ મિરર યુઝ ઇન ફોલોઈંગ સિચ્યુએશન. હેડલાઇટ ઓફ કાર, સાઇડ રિયર વ્યૂ મિરર ઓફ વ્હીકલ અને સોલર ફર્નેસ. તો પહેલો આન્સર છે કોન્કેવ હેડલાઇટમાં. કેમ કે હેડલાઇટમાં શું થાય, આ રીતે અહીં લાઇટ હોય તો આમ પ્રકાશ આમ ફેંકે ને આમ, એટલે આપણને વધારે ડાયવર્જ મળે ને, આખું દેખાય એરિયા આપણને. એટલે કોન્કેવ લેવો પડશે. હેડલાઇટમાં જે લેન્સ હોય એ કેવો હશે? કોન્કેવ. સાઇડ વ્યૂ મિરરમાં કોન્વેક્સ આવો
એટલે પાછળની વસ્તુ દેખાય ને આપણને, એટલે નાની દેખાય, નજીક દેખાય. અને સોલર ફર્નેસમાં કોન્કેવ, એટલે કોઈ સોલર કંઈ વસ્તુ ગરમ કરવી છે તો આ રીતે હોય મિરર કોન્કેવ, તો આ અહીંયા આવશે, આ અહીંયા આવશે, આ અહીંયા આવશે, એટલે અહીં વસ્તુ ગરમ થશે ને. એનું એક્સપ્લેનેશન આપીશ પાછું. Concave mirror is used in the headlight of car. This because concave mirror can produce powerful parallel beam of light when the light source is placed as their principal focus. Convex mirror is used in side rear view of vehicle. Convex mirror give virtual, erect and diminished image of an object in the front of it. Because of this, they have a wide field of view. It enables the driver to see most of the traffic behind him or her. પાછળનો આખો ટ્રાફિક દેખાય. And concave mirror are convergent mirror. That is why they are used in construct the solar furnace. Concave mirror converts the light incident on them at a single point known as principal focus. Hence they can be used to produce a large amount of heat at a point. Question number 9. One half of convex lens is covered with a black paper. Will this lens produce a complete image of the object? Verify your answer. Experimentally explain your observation. એટલે આપણે અડધા લેન્સને ઢાંકી દેવાનો છે. કોન્વેક્સ લેન્સ છે, બરાબર, બહિર્ગોળ, તો તમને આખી ઇમેજ મળશે. તો આનો આન્સર છે ધ કોન્વેક્સ લેન્સ વિલ ફોર્મ કમ્પ્લીટ ઇમેજ ઓફ એન ઓબ્જેક્ટ ઇવન ઇટ્સ one half is covered with black paper. It can be understood by the following two cases. Case 1. When a upper half of the lens is covered, in this case a ray of light coming from object will be refracted by the lower half of the lens. This ray meet at the other side of the lens to form the image of the given object as shown. એટલે આપણે અડધો ઢાંકી દઈશું તો આપણને ઇમેજ તો મળ્યો. અને બીજા કેસમાં આવી આકૃતિ છે, જુઓ, નીચેનું ઢાંકી દીધું તો શું થયું? When the lower half of the lens is covered, in this case a ray of light coming from the object is refracted by the upper half of the lens. This ray meet at the other side of the lens to form the image of the given object as shown in the following figure. આ રીતે જો. ક્વેશ્ચન નંબર 10. હવે દાખલા આવ્યા બેટા, બહુ ધ્યાન રાખવાનું. An object 5 cm length is held 25 cm away. દાખલામાં ધ્યાન આપો. એનો ઓબ્જેક્ટ છે 5 સેન્ટીમીટરનો, 25 સેન્ટીમીટર દૂર ગોઠવ્યો છે. ફોકલ લેન્થ 10 છે. ડ્રો ધ રે ડાયાગ્રામ એન્ડ ફાઇન્ડ ધ પોઝિશન, સાઇઝ એન્ડ ધ નેચર ઓફ ધ ઇમેજ. તો આપણને કઈ કઈ વસ્તુ આપી છે જુઓ. એક તો ઓબ્જેક્ટ ડિસ્ટન્સ યુ આપ્યો છે. કેટલો આપ્યો છે? -25 સેન્ટીમીટર. ચલો, ઓબ્જેક્ટ હાઇટ કેટલી છે? h0 = 5 સેન્ટીમીટર. ફોકલ લેન્થ કેટલી આપી છે? +10 સેન્ટીમીટર. ચલો, અકોર્ડિંગ ટુ લેન્સ ફોર્મ્યુલા 1/v - 1/u = 1/f. તો 1/v = શું આવશે? 1/f + 1/u થઈ જશે. એટલે કે 1/10 + 1/25. હા, એટલે 15/250 થશે. એટલે v બરાબર ઉલટાઈ દઈશું ને, એટલે આન્સર શું આવશે? 16.66 સેન્ટીમીટર. The positive value of v that shows that image is formed at the other side of the lens. Magnification m is image distance upon object distance. ચલો, image distance -v/u -16/6 upon 25 તો -0.66. The negative sign shows that image is a real and formed behind the lens. And magnification m = image height upon object height. Image height h1/h0, h1/5.
So h1 is equal to 5 into m into h0 minus 0.66 into 5 is minus 3.3 centimeter. The negative value of image height indicate that image form is inverted. The position, size and the nature of image shown in the following ray diagram. બોલો આ કેમ ઉપર લઈ ગયા નીચે કયું 250 ને હા એટલે આપણે 1/v નથી જોઈતું v જોઈએ તો આને ઉલટાઈએ તો આ પણ એ ઉલટાવવા પડે ને તો આપણને આવું મળશે જો 3.3 સેન્ટીમીટર બરાબર આવો રે ડાયાગ્રામ દોરવો પડે. ચાલો ક્વેશ્ચન નંબર 11 શું ક્વેશ્ચન છે? A concave lens of focal length 15 centimeter form an image 10 centimeter from the lens. How far is the object placed? Draw the ray diagram. ચલો focal length આપેલી છે f is equal to minus 15 centimeter. કોન્કેવ છે એટલે નેગેટિવ જ લેવાનું. પછી ઇમેજ ડિસ્ટન્સ એ બી નેગેટિવ લેવાનું -10. So according to the lens formula 1/v minus 1/u is equal to 1/f. So 1/u is equal to 1/v minus 1/f is equal to -1/10 minus 1 by -15. તો આન્સર આવશે -5/150 એટલે કે આન્સર ઉલટાવીશું એટલે u is equal to -30. The negative value of u indicate the object is placed 30 centimeter in front of the lens. This shows the following ray diagram. આવો ડાયાગ્રામ મળશે જો આ 30 સેન્ટીમીટર છે. Question number 12. An object is placed at a distance 10 centimeter from a convex mirror of focal length 15. Find the position and nature of image. ચલો focal length of convex mirror is f is equal to convex આવ્યો ને એટલે પ્લસ લેવાની. ઓબ્જેક્ટ ડિસ્ટન્સ -10 સેન્ટીમીટર. કેમ લીધું? ઓબ્જેક્ટ તો આ બાજુ ગોઠવવો પડે ને એટલે માઇનસ લેવાનો, પાછળ મળે તો પ્લસ. બરાબર. સો અકોર્ડિંગ ટુ ધ ફોર્મ્યુલા મિરર 1/v પ્લસ 1/u ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/f. હવે જો અહીંયા મિરર ફોર્મ્યુલા કેવું લખ્યું છે? પ્લસ છે. અને અહીંયા કયું લખ્યું તું જો માઇનસ. કેમ લખ્યું? અલગ છે. કોન્કેવનું અલગ છે, કોન્વેક્સનું અલગ છે. આ કોન્કેવ હતો ને આ શું છે? કોન્વેક્સ છે. તો એનું ફોર્મ્યુલા છે 1/v પ્લસ 1/u ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/f. ચલો v 1/v બાકી શોધવાના. ઓબ્જેક્ટ ડિસ્ટન્સ 1/f માઇનસ 1/u એટલે આન્સર 25 પર ઉલટાઈશું એટલે 6 આન્સર આવશે. The positive value v indicate the image is formed behind the mirror. Magnification m is equal to minus m image distance upon object distance એટલે કે -v/u. તો -6 upon -10 એટલે 0.6. The positive value of magnification indicate the image form is a virtual and erect. Question number 13. The magnification produced by a plane mirror is +1. What does this mean? The magnification produced by mirror is given by the relation magnification m is equal to image height h1 upon object height hi. આ hi છે ઇમેજ અને ઓબ્જેક્ટ o કહેવાય ho. So magnification produced by the plane mirror is +1. image upon height of Object height. It shows that the image formed by the plane mirror of the same size as that object. The positive sign shows that image formed virtual and erect. Question number 14. An object 5 centimeter in length is placed at a distance 20 centimeter in front of convex mirror of radius curvature 30 centimeter. Find out the position of image, its nature and size.
સો ઓબ્જેક્ટ ડિસ્ટન્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ -20 આ બાજુ છે ને. Object height is 5 centimeter, radius of curvature 30, so radius of curvature is equal to 2 into focal length, r is equal to f, so f is equal to 13/2 એટલે 15 થશે. ચલો મિરર ફોર્મ્યુલા 1/v પ્લસ 1/u ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/f. ચલો વેલ્યુ મૂકી દઈએ. સો 1/v ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/f માઇનસ 1/u ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/15 પ્લસ 1/20. સો આન્સર ઇઝ 4. આ તો આવડે છે ને કે હું કરી બતાવું. 15 ને 20નો તમારે આ રીતે એલસીએમ લેવાનો. 15 અને 20. 5 3 જા 15, 5 4 જા 3, 1 જા 3, 4 એમને. પછી 4 1 જા 4, 1 1. તો ચલો આની અંદર શું આવી ગયું? 5 અને 3 આવી ગયા, તો 4 ઉપર મૂકવા પડે. અને આની અંદર 5 અને 4 આવી ગયા, તો શું મૂકવું પડે? 3. તો 3 પ્લસ હવે એને ઉલટાઈએ એટલે 60/7 થયા, એટલે 8.57 centimeter. The positive value indicate the image form behind the mirror. Magnification m is equal to minus image distance upon object distance. એટલે -8.57 upon -20 is equal to 0.428. The positive value of magnification indicate that the image form is virtual. Magnification m is equal to height of image upon height of object h dash upon h. So h dash is equal to m into h, એટલે કે 0.428 into 5 is equal to 2.14 centimeter. The positive value of image height indicate that image is form erect. Therefore, the image form is virtual, erect and similar in the size. Question number 15. An object of size 7 centimeter is placed as 27 centimeter in front of concave mirror of focal length 18 centimeter. At what distance from the mirror should a screen be placed so that a sharp focus image can be obtained? Find the size and the nature of the image. ચલો ઓબ્જેક્ટ ડિસ્ટન્સ યુ કેટલો છે ભાઈ? u ઇઝ ઇક્વલ ટુ -27 સેન્ટીમીટર. ઓબ્જેક્ટ હાઇટ કેટલી છે? 7 સેન્ટીમીટર. ફોકલ લેન્થ એમ કેટલી છે? કોન્કેવ છે ને એટલે માઇનસ. ચલો એકોર્ડિંગ ટુ મિરર ફોર્મ્યુલા 1/u upon 1/v ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/f. તો ઓલા માઇનસ નહોતું ફોર્મ્યુલા, પ્લસ આવી ગયું પાછું. So 1/v is equal to 1/f minus 1/u. So 1/18 plus 1/27. એનો એલસીએમ કાઢતા ફાવે? હા, તો -1/54 એટલે -54 centimeter. The screen should be placed at distance 54 in the front of mirror. Magnification m is equal to minus image distance upon object distance minus 54 upon 27. એટલે આન્સર આવશે -2. The negative value of magnification indicate the image is real. Magnification m is equal to height of the image upon height of object h dash upon f. So h dash is equal to 7 into -2 is equal to -14. The negative value of image indicate that image form is inverted. Question number 16. Find the focal length of the lens power of -2 diopter. What type of lens is this? The power of lens is P is equal to 1/f in meter. The power is equal to -2d. So f is equal to -1/p થશે, 1/2 થશે એટલે -0.5 meter. So concave lens has a negative focal length and it is a concave lens. Question number 17. A doctor has prescribed a corrective lens of power 1.5 diopter. Find the focal length of the lens and is the prescribed lens diverging or converging? Chalo, the power of lens P is equal to 1/4 focal length in meter. So power is equal to 1.5 diopter. So focal length is equal to 1/p થશે
એટલે કે 1/1.5 થશે, એટલે આન્સર 10/15 એટલે કે 0.66. A convex lens has a positive focal length, hence it is a convex lens or a converging lens. લો અહીંયા સ્વાધ્યાય શું થઈ ગયું, પૂરું થઈ ગયું. થેન્ક્સ ફોર वॉचिंग. अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए. थैंक यू. जय श्री राम, जय महाराज.